ってる。Are you looking for a bento idea that is easy, tasty, and can be made ahead of time? You'll be ready to make your own bento after watching this video. So let's do that. Okonomiyaki is a Japanese savory pancake which usually contains egg and flour. But today, I won't use the flour. Instead, add more vegetable to make it filling. I make this often and the kids never get tired of this. The best thing about this is that you can use up whatever leftover vegetable you have in your fridge. めっちゃデブ食やんこれ。これかけると一気にお好み焼きみたいになるよね。なってる。戦いもしてんの。美味しそう。美味しそう？今もう食べる。今食べる？お好み焼きみたいなやつね。さっき踊ってたやつ。ねえ。かつお節ダンス？ねえちょっとそろそろ宿題してよ。This is the type of recipe. The longer it sits, the better the taste will be. So perfect for meal prepping. I picked this recipe for bento because the acidity of vinegar prevents bento from spoiling. But more than anything, this rainbow of vegetable makes me happy every time I open the bento. This is the one which converted my son to eat eggplants. I mean, older ones only so far.これどっからピーマンできるの？1年生の時。お花ができんのまず。あそこだよ。これ絵日記書くの今から。先貯金しちゃうの？危険だね。絵日記。だってこうできた、すごいじゃん。どれがいいと思う？これいいと思う。大きいの取れば。どれかない？いいんじゃないそれ。じゃあもうちょい育てる？やっぱ綺麗。If you have a miso paste sitting in the fridge for a while and don't know what to use other than making miso soup, I highly recommend trying this miso stir fry the next. There is something about the combination of bitterness from the green pepper together with the sweetness of mirin and savory rich taste of miso paste.
It's very addictive. まあ美味しそう。OK。内側に出てきた。後ろして。 By the way, I introduce a lot of Japanese condiments on this channel. If you are looking for a basic Japanese condiments to start with, we created a free PDF guide, so feel free to grab one. The link is in the description box. On the next day, all I have to do is assembly. ママ何？はいしちゃっ大丈夫だよ。たこれでいいもうちょい入れれば？あとそれさ、おにぎりだから結構ギュギュギュって入れていいよ。もうちょっと入れていい？これでいい It's summer break, so I don't need to make a bento box. But I'm afraid to break the habit of making bento every morning since I might feel much harder to be back to the bento game when school will start again. パッカーする前にこれじゃん。これでシャカシャカしてなきゃだ。もういいんじゃないいいよ。待ってどう？あ、綺麗。あともう一回ここはとよいしょできたごま振ったりね。すごい。すごい。こんな感じで完成。あ、アリがカメラにいる。危ない。怖い。で、アリがこうやってどうでもいいけどアリが寄ってきた。これ食べれる？とパプリカも食べれる。パプリカ本気？人参入れんの？スペースある？ちょっと上手じゃん。綺麗にスペース埋めてる。今何色が足りない？黄色、緑、まあそうや赤は赤。入れて赤入れ。いくら3本入れんの？すごい上手にできたね。こっちがお兄ちゃん作ね。こっちが弟作。すごいじゃん。葉っぱをつけた方がなんか弁当らしく見えるからこの葉っぱをつけた。いいアイディア。綺麗になったね。葉っぱ食べたくないから葉っぱやでこだわりポイントは何これの？おにぎり作った。いただきます。カフェのデザイン。自分で詰めるってすごい。Hi guys! I just want to let you know that my camera is currently broken, so I'm taking this with my phone. And also my kids are in the summer break, so that means I have to slow down a little bit. So until I will back, I will post more on Instagram. So follow me on Instagram at Miwa Japanese Cooking Class. I will update daily cooking and my private life stuff. See you there! Thank you. Thanks all for watching. See you soon. またね。